भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Mantra number 12. मासो हवैः प्रजापतिः तस्य कृष्णपक्ष एव रैः शुक्लः प्राणस्तस्मादेतदृषयः प्राणस्तस्मादेतदृषयः शुक्ल इष्टं कुर्वन्ति इतर इतरस्मिन् अहोरात्रो वै प्रजापतिः तस्याहरेवः प्राणः रात्रिरेव रैः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्रात्रिरत्या संयुज्यन्ते Pippaladaha, the Guru, talking about the Srishti, the creation, Midhuna Srishti, Kala Srishti, Desha Srishti, and now he is coming to Anna Srishti, the Praja Srishti. Desha, Kala are created for the sake of beings. So now that creation has to be brought out here. In this 12th and 13th mantras, Masa Srishti also he has given. In the 13th mantra, Dina Srishti, Divasa Srishti. Samvatsara means year. All comes under Kala. Samvatsara, Masa means month, Divasa means the day. When he was talking about the Samvatsara, he has taken the diversion topic about Krishna Gati, Shukla Gati or Uttarayanam, Dakshinayanam. Similarly, when he is talking about here Masa and Divasa here, Day Srishti, the diversion topic also he is bringing here. They are all incidental. The diversion topics are incidental, but they are some significance it shows. We have to derive from that.
What is the connection between this and that? We have to connect it. It won't appear externally. We have to understand the deeper inner meaning in that. Masohavai Prajapatihi. The month is also none other than Prajapati. Because Prajapati Upadana Karanatvat. Just as in the year, Dakshinayanam, Uttarayanam, similarly in the Masa also, there is Krishna Paksha. Krishna Paksha. Krishna means black. All 15 days are black days. Shukla and white. Other 15 days are white days. Black days, white days. Amavasya Munadi, Purnami Amavasya, 15 days, Paksham. Paksham means fortnight. Fortnight means 15 days. 1 month, if you divide, how many days will come? 15 days, 2 weeks. 15 days, 1 fortnight. 2 fortnights put together. Krishnagati and Shuklagati. So, in that also, what is the complementary pair? Raihi Shuklaha. Tasya Krishna Pakshaha eva Raihi. Sorry. Krishna Pakshaha is the Rai. Who is this Rai? One of the pair. First Midhunam. Midhunam means what? Complementary pair. One cannot stay without the other. That's wherever the husband goes, wife cannot, no, she is not supposed to. She has to go there. Wherever wife goes, also husband also should follow. Those days, not nowadays. Raihi Shuklaha Pranaha. So, Shuklaha Pranaha Tasmad Etat Rishayaha Shuklam Ishtam Kurvanti. Ishta means type of yajna. Rituals. Ishta Purtam. Ishtam anna udane anda ishtam namagoru. What we like. Here Ishta means Ishta Purtam Manyamana Varishtam. Where Mundaka. So that Ishtam Kurvanti. Those who are desire of this Shukla Paksha, performing Shukla Paksha in the rituals in that time, they perform this Ishtapurtam Karma. Itarasmin, other people in other days, they perform. So Krishna Gati, they go. If they perform that different days, they go in a Krishna Paksha. It is a big topic for karma kandins. Very complicated also. And very confusing also. So therefore, we are going to finally analyze it. Totally analyze it. Time we can analyze it slowly, how far they are relevant, how much importance we have to give. And then we have to think over. Otherwise, it will become too sentimental. Too much sentiments, that type of Krishna Paksham, Rahu Kalang, everything. It was very difficult. You cannot move at all. You cannot do also certain things. So, we have to know their role and when to follow. So, you need not totally discard them. No? You cannot. You cannot discard them easily. If we discard them, Shastra will become redundant. No? When Shastra says. So, it is very difficult. Tallavu mudiyadu, kollavu mudiyadu madri. Totally practice pandalayum mudiyadu. Totally negate panna mudiyadu. Enna pannanum? Purinchuko sariya, and you can implement. Ahoratrau vai Prajapatihi tasya ahareva pranaha. Prajapatihi also
ahaha, day and night. These both, daytime and night time. Put together divasaha, one day. And this is called dinasrushti. He is not going further, hours, minutes, thank God. He is completing with divasa, enough. So, in this also, the day is nothing, none other than Prajapati, Brahmaji, Hiranyagarbha. Pair is Ahareva Pranaha. The Prana is called Ahaha. Ahaha is only Pranaha. Ratri Reva Raihi. Ratri means night. It is called as Raihi. Pranam va ete praskandanti ye diva ratya samyujyante. Here is giving a discipline. One of the important discipline for a upasakas, grihastha upasakas. So you can take it as a small diversion also. This is what Shastra says. Ete pranam praskandanti. These people lose their strength, energy, pranam. Who are they? Ye diva ratya samyujyante. Whoever have a relation, the person who have a conjugal relation with his wife in the time of day, diva, ratya means with stri in artham. Stri enna patni, patnya, samyujyante. Stri samyogaha kurvanti. Stri samyogaha diva kurvanti te ete pranaha praskandanti. Because why? Ahaha represents pranaha. That is the reason. So it is diva is that pranaha. Therefore, once they associate, have a samyoga with a woman, patni, the pranas, prana na ayush kshinam an artham avada. ஒரு வேர்ல்டு லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா ஆயுக்ஷீணம்னு சொல்லுவான். That night if they tadyad ratrau ratya samyudyante tat brahmacharyameva. If they have not samyoga, conjugal relation in the night, the wife and husband have a conjugal relation in the night, Ratrau means in the night. Ratya samyujyante with patni, he have a conjugal relation. Tat brahmacharyameva, it is equal to celibacy. It is equal to celibacy. Brahmacharya, celibacy means equal to celibacy nu சொன்னாங்க, celibacy nu சொல்லல. Brahmacharyam eva, gauna brahmacharyam anartham. Gauna means what? Not mukhya brahmacharyam, gauna brahmacharyam. He is not totally not having the stri samyoga kadayad. Totally not negated the stri samyoga. But ratro he has got a samyoga. Because grihastha ashrama, he is in grihastha ashrama. Therefore Shastra permits. When permits? Only ratri, not daytime. What is the benefit? It is a discipline for a upasaka to go through the Shukla Gati. Even Krishna Gati Gudava. And the upasaka is fruitful when he performs in this manner. He meets his wife in this manner alone, that upasana is fruitful. Otherwise, the whole upasana is useless. That's what now next mantra he is going to say. See how Upanishad never take it as granted anything. The chinna chinna vishayangal kuda
இதெல்லாம் சொல்லணுமா என்ன உபனிஷத்துல சுவாமினி? ஆத்மா பிரம்மனை பற்றி சொல்லக்கூடாதுன்னு. அரே, அந்த ஆத்மா பிரம்மனை பற்றி சொல்லணும்னு உபாசனை பண்ணணும். உபாசனை பண்ணணும்னு நீங்கள் டிசிப்ளினாக இருக்கணும். டிசிப்ளினாக இருக்கணும்னு நான் சொல்லி தான் ஆகணும். எதுக்குன்னா there is a possibility of violating. Where there is a possibility of violating the rules, there Shastra comes and commands. We have to understand. That's why so many things Shastra talks. So many things. By reading all these things, studying, we can understand how Shastra is taking care of us. We can understand. So next mantra, 14th mantra, we'll read. Up to here we saw in the last class. Annam vai prajapatihi ततोह वै तद्रेतः तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति अन्नं वै प्रजापतिः. अन्न सृष्टि. அன்னம்னா தெரியும், ஃபுட். ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் இஸ் கால்ட் அன்னம். அன்னம் ஈஸ் பிரஜாபதி. அன்னம் ஈஸ் அன்னம் பிரம்மா. தட்ஸ் why there is a beautiful shloka. அன்னம் பிரம்மா ரசோ விஷ்ணு போக்தா தேவோ மகேஸ்வரः இதி சிஞ்சந்த்ய புஞ்சான அன்னதோஷைர்ன லிப்யதே. சாப்பாடு வந்து பிரம்மன். பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்ம ஹவிஹி பிரம்மாக்னோ பசிக்கதோ பசி. அது சாப்பிடும்போது பிரம்மார்ப்பணம் சொல்லணும், சாப்பிட்ற டைமில் சொல்லணும். ஸோ அன்னம் பிரம்மாவை பார்க்கறது நம்முடைய கல்ச்சர். ஏன்னா திஸ் இஸ் நாட் செப்பரேட் ஃப்ரம் தட் பிரம்மன். அன்னம் வை பிரஜாபதி. இண்டீட், ரியல்லி, இன்ஃபேக்ட், certainly. Why means prajapatihi tataha ha vai. Tataha means from that annam tadretaha. Since Prajapati is Lokaha, since Prajapati is Kalaha, since Prajapati is Deshaha, annam is Prajapati also. அப்படி புரிஞ்சுக்கணும். பிரஜாபதி is manifestation of, is manifesting in the form of annam. Prajapati's manifestation is annam. அப்படி சொல்லலாம். Anna means all types of food. Adyate iti annam. That which you eat. Here Pippaladha doesn't say, he doesn't divide it into Rayi, Prana and all. We have to supply Prana, but we can imagine. Annam also must have consist this complementary pair. So Raihi Pranaha. That is not said here. You have to understand how it will come, we'll see. From that annam tatoha vai retaha. From that modified form of annam alone, retaha means manushya bijam, the seed of all beings born. Tataha, from that. Retaha. Retaha means seed. Bijam, manushya bijam, or beings, bijam of all beings. Here retaha means the seed also consists of two types here. The seed consists two types. What are they? The seed that which is formed in the after eating food, that annam modified in the male body is also retaha. And that food modified in the female body is also called retaha. But that retaha is called bijam,
But that bijam in the male body is called shukram, sperm and solluvom. Shukram. That food modified, annam modified in the female body, that retaha is called shonitam. See the complementary pair here. So shukram and shonitam, sperm and ovum, both are called bijam only. Both are called seed only. Both are called retaha only. Retas and solluvam. That retas is divided into two. In the male body it is called shukram. In the female body it is called shonitam. In the male body it is called sperm. And female body it is called ovum. Both are called seed alone, bijam alone. How this shukram shonitam came? Because of Anna's modification, the change. No? The food only transformed into bijam. Parungo. Annam is Prajapati. Annam is transferred into shukram shonitam. That means what? Shukram shonitam is none other than Prajapati. Enge porthu parungo. Where it is going? Prajapati is none other than Brahman. நம்ம எங்க இருக்கோம், உலகம் இப்படி எங்க இருக்க, உபனிஷத்து எங்க இருக்க. Where we have to know, we have to elevate ourselves a lot. அது எலிவேட் பண்ணி நமக்கு புரியணும். புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் you have to lead a life. நம்ம என்ன பண்றோம், எல்லாம் லீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் புரிஞ்சு. People, all of them, after leading a life, they are coming to understand. Now you understand why childhood onwards this type of culture we have to give. Try to understand this point. Logical, no? But generally people, when they come, all of them, they're old, everything is over. Yeah? This race, Shukram Shonitam is Brahman and Gnana Yopo Varano. Brahmachari Ashramalla Varano. Brahmachari Ashramalla Irkambod, அவன் இங்க நிக்க கீழே பார்க்க மாட்டேங்க, மேலதான் பார்த்துட்டே இருப்பான். This is so, no? People, they do not know what is marriage, what for marriage, what is the purpose of children, why they are getting children. இதெல்லாம் if you listen, no, ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும், மனசுக்குள்ள கஷ்டமா இருக்கும். That's why education system we have to change. அது விட வேற மார்க்கமே இல்லை. இந்த எஜுகேஷன்ல இருந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லவே முடியாது, பேசவே முடியல. என்ன சொல்லிக் கொடுக்க முடியும்? ஆர்டினரி விஷயங்கள் பேசுறதே கஷ்டமா இருக்கு. Where is the time to talk all these things? If they listen only, we can talk. For normal materialistic matters, they are not listening. Where is the question of talking Vedanta? Are these the highest things? Kastam. Okay. Imaha prajaha tadretaha. Because of that annam, who is Prajapati? From that annam, retas comes. From that retas, tasmat. Tasmat means what? From that stri bijam and purusha bijam samyogat, you have to supply. Tasmat. The stri bija and purusha bija, when they join together, imaha prajaha. இப்பதான் வந்துட்டார் ஆன்சருக்கு. எங்க கொஸ்டின் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் மந்திரம். No, he asked question. These beings, all of them are born. Imaha prajaha. Shukrashonita samyogena jiva srishtihi. Prajayanta iti. They are born. Iti. Thus they are born. Jiva srishti, you can say. Shukrashonita. See, Shukrashonita, not only human beings, any being, any prani. See, it is very natural, instinctively happening.
in the Srishti. Amazing, Anna. What a creation. Wonderful creation. And wonderful and purinjakame. So, okay. So, this Shukra Shonita Midhunam can be taken as Rai and Prana Midhunam. So, Annam is also Midhunatmakam. That Annam alone is divided into two bodies. Tasmat, from that Retaha is equal to Bijaha is equal to, we have to supply Samyogat, Jivaha, Prajayante. Prajayante means Prajapati directly has not created Jiva Srishti. Prajapati has not directly created the go and born there, go and born here. So he has given, allotted the duties. Avanga pannatam duties. இல்லைன்னா ஒருத்தரே பண்ணிட்டானே எப்படி பண்ண முடியும்? So if you allot the duties, they do perform very well. So just as Midhuna, Loka, Kala, Annam, Dwara, Prajapati eva Praja Utpadayanti. So now we have to supply from the Midhuna Srishti, Kala Srishti, Desha Srishti, Dwara Prajapati eva Prajaha Utpadayanti. So 4. Midhunam, Kala, Desha, Annam, Dwara. Through in artham. Adu Moolama. In the 4 vechinde, apparam in the Jeevarasiyalla Srishti Pannita. Utpadayanti. With this, the student question is answered. Over. What is the student question? How this Srishti is coming? How these Praja beings are coming into existence? Next mantra, 15th mantra. Tadyeha vaitat Prajapati-vratam charanti Te midhunamutpadayante Teshamevaisha brahmalokaha Yesham tapo brahmacharyam Yeshu satyam pratishthitam. Now, the Upanishad says, for Manda Madhyama Adhikari, on the term, for Manda Madhyama Adhikari, who is not interested in Vedanta, or who cannot understand Vedanta. Rendu vidam. Sila perukku interest irukum, puriyadu. Sila perukku interest irukadu. They don't study. They are not interested at, have interest at all. Asalu Vedanta angadhu onnu irukene theriyade. They don't know. So therefore, these people are called Manda Madhyama Adhikaris, who is not having interest. So Vedanta prescribes, Vedanta means the end portion of Upanishads prescribes for them a vratam. For them also they have to give a vratam, has to be given. So that's why Veda keeps all people into its vision. No? All types of people, all levels of people. This is what we have to understand all the time. Generally when we are listening to Shastra, நம்ம பழக்கம் என்னன்னா நம்ம லைன்லோనే திங்க் பண்ணுவோம். We think in our own way. Why Shastra is talking this?
If you are little bit high, Shastra talking for Manda Adhikari. Why Shastra talking all these things? Suppose you are Manda Adhikari. Why Shastra is talking so high, abstract subjects and all? This person think. The mediocre person, என்னமோ நல்லா சொல்றது சாஸ்திரம் புரிய மாட்டேங்குது அப்படி சொல்லுவான். இந்த 3 பேருமே தகராறு தான். ஒருத்தனையுமோ ரொம்ப ஹையில் திங்க் பண்ணுவான். ஏதாவது சின்ன விஷயங்கள் சொன்னால் சாஸ்திரம் இதெல்லாம் அனவசியம் நம்ம நினைப்போம். ஏதாவது கொஞ்சம் ஹையாக பேசினா சாஸ்திரம் இஸ் அபவ் ஹெட். அந்த மீடியோக்கர் பீப்புள் என்னமோ பேசுறதே பாப்போம் சாஸ்திரம் ஓகே இது எல்லாம் யூஸ்லெஸ் அన్నమాట. இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் திங்கிங் பர்சனோ தே கேன் நெவர் அசிமுலேட் த டீச்சிங். இங்கே தான் நமக்கு ஸ்ரத்தா பக்தி வேணுமுங்க. புரியுறதா? ஸ்ரத்தா பக்தி என்ன? டோன்ட் அலோவ் யுவர் இன்டலெக்ட் டு கெட் திஸ் டைப் ஆஃப் டவுட்ஸ். ஓகே, Shastra says slowly a mind goes off. அப்போ என்ன, we cannot understand the grasp the beauty of Vedanta. இது எப்படி தெரியும் சுவாமி? எனக்கு அனுபவம். நான் அப்படிதான் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் when I was starting Vedanta classes, இது இன்னும் சின்ன சின்ன சிம்பிள் திங்ஸ் சாஸ்திரா டாக்கிங், இது இவ்வளோ கஷ்டமா என்னன்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் லிசனிங் ஃபியூ இயர்ஸ், when the Guru is again repeating, then I realized, after I got some seeing the people also, ஓஹோ இவங்களுக்கு எல்லாக்காக சாஸ்திரம் பேசுறது. No, they are also included in this creation. Shastra has to guide them. Shastra has to guide. Therefore, we also, when we are listening to Shastra, we have to keep all the people behavior, all types of disciplines, people, whatever they are living, the lifestyles, we have to keep in our mind. Oh, இப்படி கூட இருப்பானோ, நம்ம பார்க்க வேண்டாம். போய் எல்லாரும் எல்லா பிஹேவியர் எல்லாம் பார்க்க முடியாது. இப்படி கூட இருக்கலாம். சாஸ்திரம் சொல்றது என்ன, அந்த மாதிரி இருப்பா ஆள். இல்லைன்னா ஏன் சொல்லுவா சாஸ்திரம்? இப்படி நினைச்சு இன்ஃபர் பண்ணலாம் நம்ம. ஓஹோ இந்த மாதிரி ஆள் கூட இருப்பாங்களா, அவங்களுக்காக சாஸ்திரம் சொல்லுறது. அப்போ நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்கலாம். we can be careful to avoid from that type of behavior or from that people. We can be very careful. Is it not? Certain disciplines, when they say must, some people are not following, so you must be very careful in interact with those people. Even though you are following disciplines, some other people are not following. If you have got association with that person, enna ho? Govinda. So you have to be careful. When they are not following certain disciplines, I am following. What is wrong? I will mix those with those people. அப்படி இல்லை, சும்மா அந்த அசோசியேஷன் ப்ராப்ளம். தட் அசோசியேஷன்ல யூ வில் லூஸ் யுவர் டிசிப்ளின்ஸ். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அந்த ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் பீப்புள்னோ ஹை தே கெட் த ஹேபிட்னோ தே நீட் ஏ கம்பெனி. ஒருத்தனை கூட ட்ரிங்க் பண்ணக்கூடாது, பண்ண மாட்டான். கூட ஒருத்தன் கூட்டிட்டு போவான். அவனுக்கு அப்படிதான் அது ஹி ஃபீல்ஸ். ஸ்மோக்கிங் பீப்புள் ஆல்சோ தே ஆஃபர். அவன் ஒருத்தன் மட்டும் பண்ண மாட்டான் ஸ்மோக்கிங். ப்ளீஸ் டேக். ஏன்னு கெட்டு போயிட்டா, உன்னால நான் கேட்டேன், என்னால் நீ கேட்டேன்னு. இந்த மாதிரி 2 பேருமே கெட் ஸ்பாயில்ட். This is one way it is good for our guidance. Okay, sometimes I go astray. Now, you have read the mantra? Okay. 15th mantra we have to read. Okay, we have read that. Now, in this mantra, that disciplines, as we had in the Taittiriya Upanishad, that is annam na nindyat tadvratam, annam na parichakshita tadvratam. Don't waste the annam. It is a vratam. Follow that vratam. Don't criticize the annam. Follow it is as a vratam. Annam buhu kurvita. Nariya kuppannu. All these are all vratams.
Tadvratam, for everything Upanishad repeats. Like that, here also, similarly, here also some disciplines given for grihasthas. Adi putchukodu. Grihasthas. Annam bahukurvi tayara sannyasiya. Avanike savadi kaga bhikshan dehi ani ketrika. Brahmachari also not supposed to be able to cook and earn money. So grihastha only. Here we have to understand. While talking about the day srishti, what discipline given day srishtila? Patni samyoga niyama. Similarly here also, that is called patni samyoga niyamam. Niyama means discipline. Samyoga means association. Patni, with the patni, the niyama it is called a Prajapati Vratam. Another name for that is Prajapati Vratam. Developing a sense control. Vratam means nothing but control. Niyamam, discipline. Yama niyamas and children, ada. Sense control in Stri Samyoga, it is as good as Brahmacharyam. So, we call it as Gauna Brahmacharyam. Finally, that if you follow Gauna Brahmacharyam means disciplining your sense organs, then that Gauna Brahmacharyam will lead to Mukhya Brahmacharyam. Once for all, you will give up association with the Patni. Appadina, you will spend your time in an upasana, dhyanam and abhyasa for moksha. Life, both of them have to live like a friends. After getting children and your responsibility is over, both of them have to live like friends. Spiritual friends. They mutually have to communicate each other. Brahman pati de patient irukano. Like cinema pati, serial pati ella pesakudadu. இப்போதான் டைம் நமக்கு பேசலாம், சினிமா பற்றி இதெல்லாம் பேசக்கூடாது. அப்போ விசாரணை, இந்த புராணங்கள் படிக்கிறது, பாராயணம் பண்ணுறது, வேதாந்த பட்டனம் இதெல்லாம் பண்ணணும். தத் ஏ ஹவை தத் பிரஜாபதிம் விரதம் சரந்தி. whoever ஏ சரந்தி. Charanti means those people who follow this vratam. Charanti means follow. What is the phalam? Phalam is phalashruti. ஏதாவது பண்ணினா பலஸ்ருதி கொடுக்கணுமே. தட்சிண மாதிரி நமக்கே ஃபாலோ பண்ணதுக்காக நமக்கு என்ன கொடுக்கறது சாஸ்திரம்னா, the benefit is te mithunam utpadayante. Just I have given a glimpse in the last class. So now only we are seeing that they, those people, that couple, mithunam utpadayante. Just as Prajapati created the pair, Rai and Pranaha, consisting of Rai and Pranaha. Similarly, the couple also creates Mithunam. Mithunam retta kolanda illa. Or girl. They give birth to one male child first. First or second, okay. First they give a birthday female child. Mithunam utpadayante. Whoever follow that brahmacharya vratam. Okay. Whoever have an association with his wife in the night, that they will get one male child, one female child. Idu poi sollungo ellarkume ipo. எங்க சொல்லிருக்கான்னு இங்க பிரஷ்னோபனிஷத்துல சொல்லிருக்கேன். இந்த மந்திரம் படிச்சு நல்ல அழகா சொல்லலாம். நீங்க டீச்சர்ஸ் இப்போ என்ன கிரகஸ்தாசை ஆக போற நிறைய பேரு who are all getting married, who are want to children, you tell them, நாம் இருவர் நமக்கு இருவர்னு சொல்லுங்க, ஒருவர்னு சொல்லாதுங்க. சுவாமினி இப்படிலாம் ஒருவர் தானே சொல்ற கவர்மெண்ட். அதெல்லாம் கவர்மெண்ட் பாலிசி, நமக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. No, we can. Swamiji says, hum do hamara das ன்னு சொல்றாரு.
Puja Swami Dayananda Saraswati, because these people, Hindus are only following Hum Do Hamara Ek, and we too, our ones, ours one, but we are two, our one child podum. Idu avan follow pannamata. Muslims, they are not following. And we too, we are 40. We too illa. They are 4 wives, 5 wives. ஒருத்தருக்கு 6 குழந்தை போட்டுக்கோங்களே, 40. Imagine such a number. If they grow, what will happen? Street Muslims da ஒருத்தர் தான் இருப்பா Hindu. Whole street will be Muslim only. And even the follow பண்ற பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோலுக்காக ஃபேமிலி பிளானிங் எல்லாம் பண்றான். அவனேமோ என்னுடைய குரான் வேற சொல்றது, நான் ஃபேமிலி பிளானிங்கை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதான் நான் சொல்றேன். அவனு சார் ஓகேன்னு சொல்றது கவர்மெண்ட். திங்க் பண்ணி பாருங்க. நமக்கு அசல அந்த யோசனை தெரியல. சுவாமிஜி நியூ பாலிசி சொல்லிட்டாரு. ஹம் தோ ஹமாரா 10, இப்போ 10 பேர். நிம்மதி. ஒருத்தர் என்ன, சில்ட்ரன் வில் டேக் கேர் ஆஃப் யூ. ரெண்டும் ஒரே சன் இருந்ததுனால தான் இப்படி கஷ்டம். எங்கே இருக்கலாம், யார் வீட்டில் இருக்கலாம், போய் வேற வீட்டில் இருக்க முடியாது. ஒரே ஒரு பையன் என்ன பண்ணுறது? அதே 4, 4, 5 சன்ஸ் இருந்தா என்ன, நீ பார்க்கல நான் அங்கே போய் இருப்பேன்னு சொல்கிறோம். See, all sons are careful. ஐயோ, அதர் பிரதர் இஸ் சீயிங், நான் பார்க்கலன்னா சரியா இருக்காதுன்னு. See, you are safe. Not you. You are next generation. நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ண போறீங்க இப்போ? You cannot get children. Just I am telling. No? Yes. This is a side point. But don't take it seriously. ஏன்னா they know insecurity. Now old age insecurity. ஒரே ஒரு பையன் இருந்தான்னா அவனை பார்க்க முடியலன்னா என்ன ஆகும் லைஃப்? 4-5 பேர் இருந்தன்னா கூட அது கூட ப்ராப்ளம் இருக்கே சுவாமி. எங்க ப்ராப்ளம் இல்லை, இங்கேயோ ப்ராப்ளம் இருக்கே. ஒரு சன் இருக்கும்போது ப்ராப்ளம் இருக்கா, அதனால 4 சன் இருந்தா அவனுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதினா. ஸோ தேர் ஆர் அட்வான்டேஜஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். சிங்கிள் சன் ஆல்சோ அட்வான்டேஜஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். எவ்ரிவேர் தேர் இஸ் அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ். என்னையோ ஆசைக்கு ஒரு பொண்ணு, ஆஸ்திக்கு ஒரு பிள்ளை வச்சுக்கலாமே. ஓகே, that's why people used to, ஏதாவது ஃபெஸ்டிவல் வந்தா how many children, males persons are there வீட்டில், அந்த களை வராதா? ஒரு பொண்ணு இருந்தாதான் அந்த ஃபெஸ்டிவலோட களை வரும்னு சொல்லுவான். சின்ன வயசுலேருந்து ஐ ஹேர்ட் திஸ். ஈவன் சிங்கிள் ஒன் கேர்ள் இஸ் தேர், அந்த ஃபெஸ்டிவல் அந்த களை வரும். எவ்வளோ நிஜமான கேட்காதுங்க சொல்றேன். மிதுனம் உத்பாதயந்தே தேஷாம் ஏவ ஏஷா பிரம்மலோகா. அதுதான் புரியுறத? those people who ever follow this ஸ்ரீ சம்யோக நியமா, for them alone பிரம்மலோகா. தேஷாமேவ. இன்னும் கஷ்டம் சுவாமினி. ஏற்கனவே பிரம்மலோகத்துக்கு போறதே கஷ்டம் நினைச்சேன், இது வேற டிசிப்ளின். பிரம்மலோகா ஏஷாம் தபஹ பிரம்மச்சரியம். They will also, even to go to get Shuklagati, this is the condition. Shuklagati நினைக்கிறான் people. Shuklagati போனோம்னா இந்த பிரம்மச்சரிய விரதம், பிரஜாபதி விரதம் you have to follow. Not only Shuklagati, the upasana has to be fruitful. You have to follow this brahmacharya vratam. That's why they have. That's why people, once they are not interested in this niyamas, vratams, they slowly they are giving up the upasanas. ஏன் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணுமே, அதனால ஃபாலோ பண்ண முடியல, இது விட்டுட்டான். இப்படிதான் ஆகுது. People are doing like that. All rituals will be fruitful when you follow brahmacharya vratam is observed. Similarly, upasanas are also useful only when you follow brahmacharya vratam. See, the vratam becomes the condition for Shukla Gati. Even for Krishna Gati also. Adi or Gati dane. Krishna Gati also is a Gati. Swargati pono only. Swargati pono. We have to go through Krishna Gati.
And the Krishna Gati also, how is it possible? They have to follow this condition. So therefore, Upasana, whoever does, they only can go to Brahmaloka. Whoever perform rituals, they only go to Swargaloka. For all these people, what vratam? Brahmacharyam. Not only that, tapas. Brahmacharyam, tapas, and Satyam Pratishthitam. They have to follow Satyam also. 16th shloka, mantra. Tesham asau virajaha masau virajaha brahmalokaha na eshu jimhamanrutam na maya cheti. Now people are concluding, who will not get this Brahmaloka? Who will not get Tesham asau virajaha Brahmaloka. Tesham. Yeshu, you see the middle portion, Yeshu is there. In whom? Jimham. Jimha is different, Jimham is different. Hakara and Makara. Jimham means vanchana. Vanchana and deceit. Kutilata, Kautilyam, always perverting the things. New word, we have not heard, this one, Jimham. English translation பண்ணோன்னா seeing the wrong side of the things. எல்லாத்துக்குமே ஒரு ராங் சைடு இருக்கும். அந்த ராங் சைடுல பார்த்துட்டே இருப்பேன், ரைட் சைடில் பார்க்க மாட்டான். அதுதான் ஜிம்ஹம் அண்ணா, வஞ்சனா. ஆல்வேஸ் ஹேவிங் ஏ நெகட்டிவ் மோட்டிவ்ஸ். In whom this type of wrong side of thinking, seeing the things, or always diverting the things in a wrong way, or having a negative motive, such person, anrutam, having a vakra buddhi. Anrutam means saying lies. Lies. Anrutam means lies. Lies means having vakra buddhi. And saying vakra buddhi irundhe enna solluva, எனக்கு வக்ர புத்தி கிடையாதுன்னு சொல்லுவா. அது பெரிய வர்க்க புத்தி. வக்ர புத்தி ஸ்கொயர்னா, வக்ர புத்தி இருக்கும்போது மனசுல சும்மா இருக்கக்கூடாது. ஐ எம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டுன்னு சொல்லுவான். ஸோ உள்ளொன்று புறம் ஒன்று மாதிரி. மனசேக்கம் வச்சசேக்கம் இருக்காது. மனசு அந்நியத்து வச்சசி அந்நியத்து கர்மணி அந்நியத்து. யாரு? துராத்மனஹா. இந்த துராத்மனுக்கு பிரம்மலோகம் என்ன கிடைக்கும்? உபாசனை பண்ணுவான், கிரேட் உபாசகா, பட் தெர் இஸ் எ லாட் ஆஃப் ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி. நான் உபாசகன்னு ஒரு அகங்காரம், அண்ட் ஹி நரிஷ் திஸ் டைப் ஆஃப் அன்ருத்தம். ஸோ அதனால உபாசகன் ஆனாலும் கூட இந்த அன்ருத்தம் ஜிம்ஹம் இருந்தா அவனுக்கு பிரம்மலோகம் கிடைக்காது. எவ்வளோ டிசிப்ளின் பாருங்க. நீ என்ன பண்ண என்ன, எனக்கு என்னன்னு சொல்லுது உபனிஷத்து. வேதாந்தா just ignore the person. If you don't follow, I will not allow you to Brahmaloka. நீ என்ன பெருசா நினைக்கிறியா? அப்படி இருக்க கமாண்ட்மெண்ட். மனசு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவான், டாக்டர் ஜாக்கிள் மிஸ்டர் ஹைடு. மிஸ்டர் ஜெக்கில் அண்ட் ஹைடா. ஜாக்கில் ஏன்னு சொன்னான்னா, ஜாக்கில் புத்தி அப்படிதான் இருக்கும், அதுக்கு தான் ஜாக்கில்னு சொன்னேன். ஜாக்கில் தான், ஜெக்கில் கிடையாது. நீங்கள் எல்லாம் ஜெக்கில்னு கூப்பிடுறாள். ஜாக்கில்னா தட் இட்ஸ் நேச்சர் இஸ் இன்னும் வஞ்சனை பண்ணுறது தான். வஞ்சனை பண்ணணும் புத்தி, அது எல்லாம் வக்கிரமாக பார்க்கும். ஓகே, ஸோ ஃபார் தோஸ் பீப்புள்
Virajaha anna pure, rajaha anna dirt, impurity. Impurity is called dukham. In the Brahma lokamlo virajaha anna dukham irukadani, pure and artham. Pure. Tesham eva virajahana shuddhaha dukkharahitaha, predominantly sukham. Lot of sukham irukku in the Brahma lokamlo. Rajaha, this virajaha means that free from the dukham. Tesham eva, who follow other upasanas supported by brahmacharya vratam. The maya, and the maya na kuda deceit da. The maya anrutam jimham யாராருக்கு இருக்குமோ அவனுக்கு இந்த பிரம்மலோகம் கிடைக்காது. ஏன்னா அங்க அதுல சுத்தம். பிரம்மலோகம் இஸ் விரஜா. தேஷாம் அசௌ விரஜா பிரம்மலோகா. For those people who follow the brahmacharya vartam, tapas, satyam, everything, tapashraddheye upavasantyaranye, anga Mundaka Upanishadla paathom. So those who follow tapas, austerity, discipline and tongue control, vak niyamam, indriya niyamam, mano niyamam, ahara niyamam, all whoever follows, Tesham asau virajaha brahmalokaha. This brahmaloka is available. If those who are not having na yeshu jimham anrutam na maya, avangalukku kadikadu ennu artham. Tesham asau, Tesha means in the Brahmalokam belong to those people who follow the vratam, not belong to these people who is having this deceit nature, maya, vanchana irukavங்களுக்கு இது கிடையாது. The Upanishad tells. So with this, iti, no. Iti means this Veda mantra, Upanishad mantra is samaptam ityartha. That means the final essence is what? That pure, sorrowless Brahmaloka is available for those people who is not having this vanchana, those who do not have this anrita buddhi, those who do not have maya buddhi. Maya is a split personality. Maya is கபடம். உள்ள ஒன்று வச்சுட்டு வெளியில் ஒன்று சொல்லாது. எல்லாம் மாய பண்ணுறியன்னா அந்த மாதிரி அது எங்கே இருக்கவங்களுக்கு வராது. Those who are not having alone, for them only this loka. சரி, அதே மாதிரி பாருங்க, இது டிசிப்ளின். ஏன் மந்த மத்தியம் அதிகாரிக்காக தான் இது. எதுக்கு? சாஸ்திரம் மீது இன்ட்ரெஸ்ட் வரல. ஏன் வரல? there is no சத்வகுண. ஒரே ஒன்றுதான் சத்வகுண. சத்வா சஞ்சாயத்தே ஞானம். ஞானம் மீது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, ஞானம் புரியறது இல்லை. வேதாந்தம் ஏன் புரியல? சத்வகுணம் இல்லை. ஏன் சத்வகுணம் இல்லை? சுத்தத்தை இல்லை மனசுல. ரஜோகுணம் இருக்கு. ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்னன்னு அர்த்தம்? impurity. So because of that impurity, why that impurity? You have maya, vanchana எல்லாமே இருக்கு. பொய் பேசிட்டே இருக்கான். பொய் சொல்லலாம் சுவாமி, கொஞ்சம் வாழ முடியாது இந்த உலகத்தில். we cannot survive. If you don't survive here also doesn't matter. If I don't survive, எப்படின்னா survive in the sense you may not survive in a luxurious way. A simple way you live. But see that Brahmaloka Dwaram is opened for you. They will call you and they will pull you. Nida Varanani pull panduva. They will put red carpet. Please come, welcome to you. So if you are negating, not following this discipline and living like your likes and dislikes and all the disciplines you are just discarding,
and you are getting papam, you are not able to mature internally. That is why people are suffering in the old age. At the age of 70, 85, 90, people, they are worrying in பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இன்டர்னல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஒன்றும் பண்ணாமலே சும்மா சாப்பிட்டு டிவி பார்த்துட்டே இருக்க. கவலை வராமல் இருக்குமா? வந்துடும். Therefore, Upanishad says, if you want to be happy in your old age, if you want to leave this body peacefully, with courage, with strength, mental strength, study Shastra, follow disciplines, at least to some extent, you follow panna, follow panna, vidamata, aanalum, adi kuda class pottita. Namak follow pannanu viruppam irukum, aanalum, they give that troubles to us, but still you have to stick to the principles. Iyenna moksha, jnanam. Idella sadhanas. All these are sadhanas. Therefore, now this praja srishti connection parango. That praja srishti retas, from that shukra shonita samyoga, then that prajaha again they have to go to brahmalokana, again they have to follow disciplines. So this vratam is very, very important for manda madhyama adhikaris. If they follow this vratam, they get desire to listen to Shastra. So with this srishti prakaranam over, from this the second question is going to come. That we'll see in the next class. We have completed the first chapter, we can say. Our first question is completed. That is, the topic is Srishti. The subject matter is Srishti Prakaranam Anicholalam. See the uniqueness of this Srishti in this Prashnopanishad. We have read in other Upanishads also, but still it is a different style. So, with this we conclude the first Kabandhi Katyayanaha. You have to imagine, dispersed from that stage, he went and sat back. And then another next student comes, next Tuesday. He will come and sit. He is going to ask. We will see what he is going to ask. Same teacher. Don't think another teacher will come. Swamini only will come here. Okay. So, that same teacher, Pippaladaha, is going to answer the second question. So, we have 4, totally how many? 6. 1 over, total 5 we have. Let's see that in the next class. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha.